Keerthi School of Transformation is figured out of my energy. జంక్ ఫుడ్ ఎక్కువగా తీసుకున్న కారణంగా పిల్లవాడు కడుపు నొప్పితో బాధపడుతున్నాడు. హెల్దీ ఫుడ్ తీసుకున్న ప్రాపర్ హెల్త్ కోసం ఫ్రూట్స్ కొనుక్కుంటున్నారు. సో మనం ఎప్పుడు హెల్దీ ఫుడ్ తీసుకొని ఎక్సర్సైజ్ చేసి హ్యాపీ లైఫ్ ని లీడ్ చేయాలి. It very good food versus bad food. Okay. Are you hungry? Yeah. Vegetable and fruits. Okay. So after 5 years, go for checkup. 5 ఏళ్ల క్రితం అబ్బాయి ఎలా ఉన్నాడు, ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నాడు చూడండి. Wow. హ్యాపీ అండ్ గుడ్నెస్ ఉండాలంటే గుడ్ ఫుడ్ తినాలి. థ్యాంక్ యూ. టార్గెట్ అని చూడండి. సాత్విక్ సూపర్ రితిక్, ఎక్సలెంట్ ఎక్సలెంట్. సూపర్.